Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. А не знаю, почему. Нет, сейчас Гурудев придет, будет петь. Мы сделаем объявление. Дорогие преданные, кто участвует в огненном жертвоприношении, пожалуйста, присаживайтесь. Dear devotees, who is participating yagya, please sit nearby yagya kund. Ну, не широкоугольный, он китовый, но он на самом деле днем хорошо шире. Да, скажите, а вопрос такой. Инициации, у меня вот тут айпадик стоит. Ничего. То есть пока вас не было, мы спланировали своим способом, сейчас уже все по-другому. Как там можем здесь для того, чтобы услышать, что они будут быть из айпадика? Попробуйте, у вас есть? Нет, все, я сделаю, все, я сделаю. Вот сюда вот окей, я сделаю, как это спланировано, все хорошо. Ну, я просто поставлю микрофон, все нормально. Так вот, если у вас есть выходы, вот, пожалуйста. Не, нормально, мы сделаем, поставим микрофончик, можно устойчиво уже настроено. Тогда после того, как Тихон закончит петь, он сядет, чтобы давать инициации, соло-микрофон, у него же останется во время, он будет через него говорить, хорошо? Это можно же так сделать? Да? Вот этот микрофон, это его. Да, отлично. Еще один микрофон нам нужен будет для того, чтобы его подставить к айпаду, когда инициирующиеся будут. Возьмете его с бэк-вокала. Окей, с бэк-вокала. Он такой же проводной. Не, наверное, мы все-таки воспользуемся беспроводным вот этим. Я не люблю систему задействовать. Тогда не пойдет это ничего в стрим. Никто ничего не слышит. Я поэтому и спросил, как мы можем. Я вам говорил об этом. Я понял. Ну, в стрим, значит, пойдет с общего. Вот этот стрим идет, да? Да, идет, скорее всего, что такое. Но он не будет, здесь не будет слышно ничего. Он идет только чисто вот звук общий, идет в стрим. Но не пойдет сюда колонка. А нам не нужно, чтобы колонка шла. То есть, когда они будут давать обеды, это важно, чтобы будет это слышно. Обеды даются. Они просто из айпада будут говорить, там в айпаде. Да, мы так и делаем, только не это беспроводной, потому что он там провод, это вот вытащить. Ничего сложного нет. Ну, да, минута максимум. Нет у меня просто уверенности, в нем стоечкой. Реально, что видно. Вот в этой системе есть. Ну, короче, давайте попробуем. Идея очень простая, включить просто микрофон. Могу еще один микрофон дать? Не, еще один. Но он пойдет чисто в стрим. Вам чисто в стрим нужно? Нет, нам нужно чисто, чтобы это был удар, послушали, что говорят. И те, кто... Тогда я вам говорю, представьте, вот динамику, там все. Это самое лучшее решение. Сейчас у нас... Если хуже было, я действительно хорошо. И таким образом сделали самый... Потом он хорошо писал сообщение на телефоне. Мы просто представили телефон. Отличный звук, отличный все. Записи все есть. И все преданные, все услышали. Но неправильно все преданные услышали. Микрофончик правильно, да? Ну только это шуровский микрофон. Первый раз вам тоже шуровский. Первый раз. Когда делали наклейки. Нет, это бенгийский микрофон. Тот микрофон, чувствительный микрофон для записи такой. Хорошо. Спасибо.
Есть вода? Water? Нет, так нет. Ну я слышу, что на подходящий момент найти. You can sit in the chair here. Okay. Hare Krishna. So we'll have a short kirtan, not like last night, just to set the mood, right? Kali Kali Namrup, Krishna Avatar. And we can glorify Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nivishesha Sunyavadi Pasata Vesidhani Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Sri Krishna Jaya Sri Krishna Caitanya Prabhu
Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Go Prem Nitai Hare Rama
Haribo, Haribo, Haribo. Gora Haribo, 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 Gora Haribo. Hai Haribo, 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 Go Haribo. Hai Gora Haribo, 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 Gora Haribo. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Sri Radhe. Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Sri Radhe. Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan. Jai Nishringadev, 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 Jai Nishringadev. Jai Nrsimhadev, 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 Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Gaur Pimanande. Jai Om Vishnupad Paramahansa, Paribhachakacharya, Ashtatharthata Surisi Maharaj, His Divine Grace, ISKCON Founder Acharya, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki. Jai Om Vishnupad Paramahansa, Paribhachakacharya, Ashtatharthata Surisi Maharaj, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Maharaj, Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem se Ho Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Advaita Gadadhar, Shivasari Gaur Bhaktivinoda Ki. Shri Shri Radha Krishna, Gopa Gopinath, Shama Kunda, Radha Kunda, Giri Govardhana Ki. Shri Braja Bhumi, Shri Vrindavan Dham Ki. Vriv Mayapur Dhama Ki. Jagannath Puri Dhama Ki. Ganga Yamuna Mai Ki. Bhakti Devi Ki. Tulsi Maharani Ki. ISKCON BBD Founder Acharya, save the whole world, Srila Prabhupada Ki, Shri Mayapradama Ki, Gangama Ki, Premanande. Glory to the assembled devotees, glory to the assembled devotees, glory to the assembled devotees, glories to Guru, glories to Guranga. So, Rishi, Mike.
So we'll begin today. Process of purification. One moment, человек говорит. Превучи, то звука нет. Hare Krishna. So we'll begin today, as we do always in a traditional way, with the ceremony of purification, and that will be led by my disciple Vishnu Tattva Das. The ceremony will take place, and then the initiates will chant Ajmaniam, and then they'll put on their new neck beads, and then they will be garlanded, and then I'll give a lecture, not too long, I'll give a lecture, and then you can come forward for your names and your beads. Харе Кришна. Сегодня мы проведем эту благоприятную церемонию очищения, и мы начнем с небольшой лекции, потом все подойдут, возьмут свои четки. Vishnu? So everyone have their cup and spoon. So just take one spoon water in your hand. Возьмите ложки и наберите воды And в wash руку. your hand. Помойте руки. Now take one more time Еще раз. and chant Om Keshavaya Namaha И повторите Ом Кешавая Намаха. and sit. И выпейте. And take one more time and wash your hand. Еще раз брызните руку. And take one spoon one more time. И еще раз And наберите воды. chant Om Naranaya Namaha И Om Narayana and Namaha. sit. И выпейте. And take one more spoon and wash your hands again. Еще раз полосните руку. And take one more spoon and Еще раз. chant Om Madhavaya Namaha. Ом Мадавая Намаха повторите. And now wash again. И сполосните еще Now раз. take some more water in your hand. Еще раз воды наберите. Om Om Apavitro Apavitro Pavitro Va Pavitro Va Sarve Avastham Svadhastam Gato Piva Gato Piva Yasmare Yasmaret Kundari Kaksha Kundari Kaksha Sa Vayaha Hayaha Antara Antara Shuchi Suti Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. And sprinkle. Take one more time. Om Om Apavitro Apavitro Pavitro Va Pavitro Va Sarve Avastham Savevastam Gato Piva Gato Piva Ya Smare Smaret Kundari Kaksha Kundari Kaksha Sa Sa Vayaha Vayaha Antara Antara Shuchi Suchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Shri Vishnu Vishnu. And sprinkle again. Take one more time. Om Apavitro Apavitro Pavitro Va Sarve Avastham Gato Viva Sevika Ya Smare Kundari Kaksha Sa Vayaha Antara Shuchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu And sprinkle. And now you can change your neck beads when you initiate. Сейчас оденьте новые кантималы. Hare Om Krishna. Namo Tulsi Kalyani Namo Vishnu Priye Shubhe Namo Moksha Prade Devi Namo Sampad Pradayini Hari Om Maidam Kanti Malye Parivartanam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Now you can put the garlands.
Сейчас оденьте гирлянды. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Om Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudaധ്വജ Mangalam Pundarikaksha Mangalayatano Harihi. Vishnu, finished? Okay. My disciple Vishnu Tattva Das, he's born in the Goswami family in Vrindavan, and his father is one of the main administrators and priests in the Govindaji temple in Jaipur. И мой ученик Jaipur. Вишнутата Дас, он родился в потомственной семье в Вриндаване, и они как-то управляют храмом Говиндаджи. Oma Gyan Timirandasya Ginan Gana Shalakaya Chaksuri Militam Jena Tasmai Sigurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Shwayam Rupaka Damayam Dadanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today we have candidates for both first and second initiation. И сегодня у нас кандидаты на первую и на вторую инициации. Those who are taking second initiation know very well the benefits of chanting the Hare Krishna Maha Mantra. И те, кто сегодня получает вторую инициацию, они знают, какое благо приносит повторение Харе Кришна мантры. And from that purification that comes from chanting, they are now qualified to chant the Gayatri Mantra. И теперь, благодаря тому очищению, которое они получили, благодаря воспеванию Харе Кришна мантры, они стали квалифицированы для повторения Гаятри. Gayatri Mantra is required for worshiping the deity, actually. И Гаятри мантра необходима для поклонения божествам. To worship the deity properly, one has to chant the Gayatri Mantra. И для того, чтобы правильно поклоняться божествам, нужно повторять Гаятри. It is said that the sound of Gayatri is the sound of Krishna's flute as he enlightened Brahma at the beginning of creation. И говорится, что звук Гаятри — это тот звук флейты, которая как бы просветила Браму на заре творения. We've all seen the picture that Brahma is sitting on the lotus flower. И мы все видели это изображение, где Брахма сидит на цветке лотоса. And Krishna is nearby playing his flute. А Кришна там играет на флейте. And the artist has portrayed the music going like this into the ear of Brahma. И там художник нарисовал, что музыка, она таким водоворотом спускается и попадает в ухо Брамы. And with that sound vibration, Brahma became almost fully enlightened. И благодаря этой звуковой вибрации Брахма достиг почти полного просветления. He states in Brahma Samhita that through that initiation, he understood himself to be an eternal maidservant of Krishna, Gopi. И в Брахма Самхите описывается, что Брахма понял, что он является вечным слугой Кришны, он является служанкой Кришны или Гопи. So Gayatri is very powerful sound vibration, and to serve the deity, to touch the deity, bathe the deity, one is required to chant the Gayatri.
И Гайатри является очень могущественной звуковой вибрацией для того, чтобы служить божеству, касаться божества, омывать божества, необходимо повторять Гайатри. And Gayatri also obviously purifies us so that we can be representatives of the Supreme Lord as Brahmanas and Brahmanis and speak spiritual knowledge to the general mass of people. И также Гайатри дает нам возможность быть представителями Господа, как браманы и брамани, и также передавать духовное знание массам людей. In Vedic culture, Brahmins, their work was just to sit and speak. И в ведической культуре работа браманов — это сидеть и говорить. Kshatriyas, they administrate, they fight wars. И кшатри, они администраторы, они сражаются в битвах. Vaishyas are out there, walking with the cows to the forest and milking them and selling the milk. А вайши пасут коров, доят коров, продают молоко. And Sudras are building, they're using their hands to build the temples of the Lord. А шудры, они используют свои руки, чтобы строить храмы Господа. Brahmins, they simply sit and they speak transcendental knowledge. А браманы просто сидят и передают трансцендентное знание. They're not so physically active. They're active on the mental plane. They're always speaking transcendental knowledge and eating the maha from the deity, so they get little belly like this. And it's not like Western culture. They're very proud of their belly. They're brahmanas. И браманы, они передают трансцендентное знание, они работают не физическим трудом, а на ментальном уровне. И браманы также вкушают махапрасад от божеств, и поэтому браманы, они не как в России, они на самом деле гордятся своим животиком. One time Prabhupada said, a Brahman is so clean that after drinking water, he washes his hands. И что Прабхупада говорил, что браман, он настолько чист, что даже попив воды, он после этого моет руки. This is Brahminical life. And the majority of devotees are taking first initiation. И большинство сегодняшних собравшихся преданных принимают первую инициацию. This initiation is compared to second birth. И эта инициация сравнится со вторым рождением. Our first birth is into the womb of material nature. Наше первое рождение, когда мы попадаем в утробу материальной природы. Into the womb of material nature. Это чрево материальной природы. Krishna summarizes this material world. Dukhalayam ashashvatam. He said, what is this world? It's a temporary place full of suffering. И Кришна подводит итог, что это за мир. Дукхалая Машашватам — это мир временен и полон страданий. So we're born into the darkness of ignorance. И мы тем самым рождаемся в этой тьме невежества. And we take birth in our mother's womb and we're just totally covered with darkness for 9 months. И когда мы попадаем в утробу своей матери, мы покрыты этой тьмой невежества на протяжении 9 месяцев. Then we come out of our mother's womb. Потом мы выходим из чрева матери. And the doctor takes our little feet, he turns us upside down in order to get the lungs working. He slaps you on the backside. And you go, И когда вас достают из мамы, и доктор берет вас за ножки, смешивает, и чтобы у вас включились легкие, он вам по заднице как дает, и мы начинаем плакать. welcome to the material world. Добро пожаловать в материальный мир. What do they say? First impressions are the most important. И говорят же, первые впечатления самые важные. Yet we celebrate that day every year. Но, несмотря на это, мы каждый год празднуем. Happy birthday to you. Happy birthday. С днем рождения тебя. What's so happy? The only happiness is you get a cake. Откуда счастье-то? Ну, торт получишь. Of course, even Bhaktivinoda Thakur, he says in his writings that we should honor devotees on their birthday. Но Бхактивинод Такур говорит, что мы должны поздравлять преданных с днем рождения и почитать этот день. Why? И почему? They also took birth into the material nature. Потому что они тоже родились в материальной природе. But they turned their back on material nature to the sunshine of Krishna consciousness. They made that intelligent decision. We honor that. They're using their life in Krishna's service. We have a birthday party. Но они повернулись спиной к материальной природе, повернулись лицом к свету сознания Кришны. И поэтому, так как они сделали этот сознательный выбор, мы прославляем их и поздравляем их с днем рождения. But even then, it's in the Vedic culture, old India, the wonder that was India, on someone's birthday, they did austerity.
Но раньше в ведической культуре, и так, не так давно в Индии, люди на день рождения совершали какие-то аскезы. Did you know that? Вы знали об этом? Can they hold off for half an hour? Может, они на полчасика перерыв сделают? In ancient India, when it was your birthday, you woke up very sober. И когда в Древней Индии люди на свой день рождения просыпались в таком очень серьезном умном настроении And you fasted that day. и постились целый день, And you did some austerities. и совершали аскезы. And you gave gifts to your parents and to your brothers and sisters and your friends. You gave gifts. You didn't take gifts, you gave gifts. И подарки не принимали, а наоборот, это вы дарили подарки своим родителям, своим друзьям, своим родственникам, а не они вам. Realizing that our attachments to this world are ultimately the cause of our suffering. So we try to become a little bit more detached, and more important, on your birthday, you would chant a lot of rounds. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. If you've got time, Prabhupada said, chant Hare Krishna. И вот это важно понимание того, что страдания приходят от привязанности, и сделать что-то, чтобы уменьшить эти привязанности. Но самое важное — повторять Харе Кришну. И Прабхупада говорил, если у вас есть свободное время, повторяйте Харе Кришну. But this birth, this second birth, this is a birth into enlightenment, not darkness, into light. Но вот это второе рождение, это не рождение во тьму, это рождение как бы в свете, в просветлении. Because with this birth, with this initiation ceremony, one begins the long path back home, back to Godhead. Потому что именно с этим посвящением человек начинает свой длинный путь назад, домой к Богу. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sadurlabhaha. Krishna says it takes many, many, many births to become fully Krishna conscious and go back to Godhead. И Кришна, произнеся этот стих, он говорит, что для того, чтобы стать полностью слышащим Кришну, может потребоваться много жизней. But still we celebrate this day because, as Confucius said, the longest journey begins with the first step. So rather than running in the wrong direction very fast, material life, you're moving slowly in spiritual life, but you're going in the right direction. Но в то же самое время мы празднуем этот день, потому что, как сказал Конфуций, что длинный путь начинается с первого шага, и потом вместо того, чтобы бежать со всех ног в неправильном направлении, мы делаем этот первый шаг в нужном направлении. So it's a happy day. И это счастливый день. You can just imagine, Brahmanda Brahmati Konya Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasad, Bhai Bhaktilat Bij in Caitanya-charitamrita. It discusses, it reveals our history that we fell from grace and we came from the spiritual world, and then we went from universe to universe, species of life to species of life, body after body, since time immemorial. И описывается в Чайтанья-чаритамрите, что наше падение, что мы отошли от Бога и падали в этот мир, из Вселенной во Вселенную, потом из вида жизни в вид жизни, и мы проходим это с незапамятных времен. It's all downhill. И это все с горы. It's all downhill. Then you're out shopping in the market and you meet a Sankirtan devotee who sells you a book. И вы там с коляской катаетесь по супермаркету, и вам преданный Санкиртан распространяет книгу. And you read the book and you realize how easy it is to get out of the entanglement of material life. И вы прочитали эту книгу и поняли, как легко же, оказывается, вырваться из этого материального мира. So you start associating with devotees. Вы начинаете общаться с преданными. And most important, you start chanting Hare Krishna. И самое важное, начинаете повторять Харе Кришна. And you take prasadam up to your neck. И наедаться просадом по горло. And you visit the Dham. В Дхаму едете. And then amongst the many teachers in the International Society for Krishna Consciousness, you develop a certain shraddha, a certain faith in one person by their speaking and by their example. И среди многих учителей в обществе сознания Кришны вы развиваете особую веру и доверие к одному из них, особенно тому, как он говорит, и его примеру. And then you ask that person, can I chant your pranam mantra? И вы спрашиваете у него, а могу я вашу пранаму повторять? And he says yes. Он говорит, хорошо. And then there's a period of testing. You see the guru in action, and your faith develops, and he sees if you're a proper candidate, and eventually you come to this ceremony. И потом есть период как бы проверки, что вы смотрите, что да, этот гуру подходит, он правильно себя ведет, и гуру смотрит, что вы достойны, и потом вы приходите на эту церемонию. And you get blessed
to chant Hare Krishna, and this is your real progress starts today. Before it was baby steps. Now you're going to run home by chanting Hare Krishna. До этого это была просто подготовка, это были маленькие шаги ребенка. Сейчас это по-настоящему начинается. Вас благословляют повторять Харе Кришна. Bhaktivinoda Thakur says to Krishna, or to his Guru, Guru Maharaj, I'm just running behind you chanting Krishna, Krishna, Krishna. So no more baby steps. Now you'll make progress lightning fast, quantum leaps. И Бхактивинода Тхакур, обращаясь к своему гуру, «Гуру Махараш, я бегу за вами и повторяю Кришна, Кришна». Поэтому сейчас хватит этих маленьких шагов. Сейчас нужно бежать в сторону Кришны, просто огромные скачки делать. This is your most important day since you left the spiritual sky. И это самый важный день с тех времен, как вы оставили духовный мир. Think of it like that. There's been so many events in your life since you left the spiritual world. И столько всего произошло с тех пор, как вы оставили духовный мир. You've been king, you've been queen. Вы были царями, царицами. You've been the goat, the greatest of all athletes. Вы все были этими, как их... You've been rich, you've been famous. Были богатыми, известными. You've been a cat, you've been a dog, you've been a cockroach. Были собаками, кошками, тараканами. But this is the most important day in your existence, because now, instead of going down, right, you're turning and you're going up. And what's that? A big smile. И сейчас это самый важный день в вашем существовании, потому что вместо того, чтобы опускаться вниз, у вас есть этот идет этот переворот, и что это рисует? Большую улыбку. I remember my father sometimes when, it was a spring day and he didn't have to work and, he'd made enough money, he used to sing the following song. И я помню, мой отец, когда там были каникулы, ему не нужно было работать, и он пел одну песенку. Everything's coming up roses, everything's going my way. Oh, what a beautiful morning, oh, what a beautiful day. Thanks, Dad. И там в песне поется, все хорошо, цветут цветочки, замечательный день, все идет по-моему. But that's only true in Krishna consciousness. Но это и становится истинным только в сознании Кришны. So we acknowledge you. И мы принимаем вас. We applaud you. Мы аплодируем вас. We're very proud of all of you that you've made this decision. Мы гордимся вами, что вы сделали это, приняли это решение. And you stick to it. И что вы готовы держаться за него. There's 4 regulative principles which you know, and you have the chanting of Hare Krishna. You stick to that and don't deviate even an inch. И что вы знаете, что есть 4 регулирующих принципа и воспевание святого имени, и что вы должны держаться этого и не отклоняться от этого ни на миллиметр. Because although Krishna says in Gita, Vasudeva Sarvamiti, Sa Mahatma, that it takes many lifetimes to become a Mahatma, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said here in Avadvip, 1934 at initiation ceremony, I see no reason why all my disciples cannot go back to Godhead in one lifetime. That's from his lotus mouth. И несмотря на то, что Кришна сам говорит в Бхагавад-гите, что достичь его может потребоваться много жизней, но Бхактисиданта Сарасвати Тхакур во время инициации в 1934 году здесь в Майяпуре говорил, что я не вижу никаких причин, чтобы мои ученики не вернулись назад к Богу за одну жизнь. So what's happening today is that the seed of love of God, that golden seed that's there within your heart, it's always been there, it's going to start growing. И что сейчас происходит сегодня, что вот это золотое семя любви к Богу, которое всегда пребывало в вашем сердце, оно начинает прорастать. How's it going to grow? И как оно растет? Because you're going to water that seed with the chanting of the Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Рама. И почему оно растет? Оно будет прорастать, потому что вы поливаете его повторением святого имени. That seed, it's been inactive for millions and millions of lives. И это семя, оно было не задействовало, не росло на протяжении миллионов жизней. Just like, at least in Western countries, when springtime comes, you go to a particular store where they sell, gardening supplies, and you buy a packet of seeds off the shelf. И как, например, на Западе наступает весна, и вы идете в магазин, который занимается продажей всего для сада, и вы покупаете там какой-то пакет с семенами. Those seeds may have been sitting on the shelf for
10 years, but they don't grow. И эти семена, они там лежали на полке 10 лет, но не проросли. But you take them and then you plant them in fertile soil in your garden, and then you water them. Но потом вы переносите их домой, садите их в плодородную землю и поливаете их. And a couple of weeks later, you come out, there's a tender little creeper there. И через несколько дней вы видите там небольшой росточек. It's mystical. И это мистика. I heard Prabhupada give one lecture. He said the whole material world is mystical, how it's all happening by the grace of Krishna. И я слышал одну лекцию, которую давал Шрила Прабхупада. Он сказал, что в этом мире все действует мистическим образом, благодаря мистической силе And if you Кришны. keep watering that little tender creeper, it becomes a plant, then it, it grows, it eventually becomes a tree, and it produces flowers and then fruits. И если дальше поливать этот маленький росточек, оно постепенно вырастет в растение, потом в дерево, потом даст цветы и потом плоды. So this Bhakti-lat bij, which is the actual name for the seed, it can grow. Prabhupada says it grows if you water it and protect it. It keeps growing. It breaks through the barriers of the universe, and it goes to Vaikuntha, and it keeps going, and it goes to Goloka Vrindavan, and it wraps around the lotus feet of Radha and Krishna and produces the fruits and flowers of love of God. И описывается, как растет это растение, это семя Бхакти-лата биджи прорастает в лиану, которая растет и пробивает оболочки вселенных, затем она поднимается выше, растет на Вайкунху, идет дальше, попадает на Галоку, и там оно обвивает лотосные стопы Кришны и начинает давать цветы и плоды. And you can increase the speed of that development. И вы можете увеличить скорость этого роста, By dancing when you chant. танцуя, когда вы воспеваете. Even old people can dance. Generally, old people, they get a little bit lethargic because the body doesn't work, but Advaita Charya. Даже пожилые люди могут танцевать. Конечно, в старости тело уже такое немножко в летаргию впадает, но все равно можно. At least you can do the Prabhupada step. That's an eternal step that Srila Prabhupada taught us, at least that. Because with dancing and chanting, you go a little bit faster. You get into the fast lane. Поэтому, когда вы воспеваете, можно хотя бы танцевать вот этот Прабхупада степ, это вечный степ, который научил нас Шрила Прабхупада. И потом, если вы воспеваете и танцуете, то вы в более в скоростную полосу встаете и двигаетесь быстрее. Yeah. So it's very important to take initiation into the chanting because Shastra says that anyone can benefit by chanting. И говорится, очень важно принять инициацию в воспевание, потому что в шастре говорится, каждый получает благо воспевая. By chanting Hare Krishna, you become freed from karma, your material desires are plucked out of your heart and thrown to a distant place. But you can only get prema if you receive the mantra from a guru in the proper sampradaya, Gaudiya Vaishnava sampradaya. И говорится, что, воспевая Харе Кришна, можно избавиться от грехов и вырвать материальные желания из сердца. Однако обрести прему можно только получив инициацию в Гаудия Вайшнавской сампрадае. I often say this to the ISKCON youth. Я часто говорю это молодежи ИСККОН. The second generation. Второму поколению. I'm seeing that they go to the kirtan melas and they like to chant and so forth and so on, but a lot of them don't take diksha, they don't take initiation, they don't feel the importance of it. И я вижу, что они ездят по фестивалям, ездят на киртанамелы, им нравится воспевать киртан, но они не проявляют интереса к инициации, они не видят важности этого. But we're chanting, like everything else in devotional service, with the ultimate goal of love. Ну, воспевание, как и все, что мы делаем в преданном служении, конечная цель этого — это любовь. We're created to love. Мы созданы, чтобы любить. Everyone wants to love and everyone wants to be loved. Все хотят любить и быть любимыми. And the perfection of love is to love Radha and Krishna. А совершенство любви — это любить Радху и Кришну. Or Krishna and Balaram. Или Кришну и Балараму, Or the residents of Vrindavan. и жителей Вриндауна. Or even in Vaikuntha, some of Mahaprabhu's disciples were Vaikuntha-vasis. Или даже на Вайкунхе некоторые спутники Чайтанья Прабху были Вайкунхаваси. But you can only attain that rare perfection of divine love if you are initiated into the chanting of Hare Krishna. You have to take initiation into the chanting, and then the special blessing is that you can attain Krishna Prema. Но особое благословение, обретение вот этой особой Кришна премы и божественной любви доступно только через инициацию.
Therefore, Prabhupada said one time, every intelligent man and woman should seek out a spiritual master, hear from him, take instructions, take initiation, and serve that spiritual master throughout your life. That's our connection to Prabhupada and our connection to the Guru Parampara and Krishna. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, что это обязанность каждого уважающего себя и здравомыслящего мужчины или женщины искать духовного учителя, слушать его, принять у него посвящение и служить ему, потому что это наша связь с нашим духовным учителем, с Гуру Парампарой, в конечном итоге с Кришной. I always think that this service of being an initiating spiritual master, my duty is to take my disciples to Prabhupada's lotus feet, because Prabhupada is the master at whose feet all masters sit. He's founder acharya. И поэтому я вижу свое служение как инициирующего духовного учителя приводить своих учеников к плотным стопам Шрилы Прабхупады, потому что Шрила Прабхупада, он духовный учитель всех духовных учителей, он является основателем ачарьи. As Prabhupada said one time, we'll have our ISKCON in the spiritual world, and one time Prabhupada said ISKCON is his body. И Шрила Прабхупада сказал, что на духовном мире тоже есть Искон, и Искон — это его тело. And he'll be waiting for us there. И он ждет нас там всех. One time Prabhupada said, speaking of himself, but humbly, he said, when one gets back to the spiritual sky, the spiritual master is waiting for the disciple, and he greets the disciple and takes the disciple into the Kunj, and he puts the disciple's hand into the hand of Radha and Krishna, and then he introduces them to Radha and Krishna, and then they all dance together with the other assembled devotees. This is the duty of the Guru, ultimately, is to introduce us to Radha and Krishna. И Шрила Прабхупада как-то рассказывал очень смиренно, что когда ученик попадает в духовный мир, то его там встречает духовный учитель, он ведет его, приводит в Кунджу, и в Кунже он вкладывает его руку в руки Рады и Кришны, и там они вместе счастливо танцуют. И в этом является суть служения духовного учителя, привести своего ученика к Кришне. So it's always important to be honest where we are at in devotional service. We still have these little tender creepers. That's our stage. Do Shraddha Tata Sadhu Sangha Bhajana Kriya Nartha Nivriti Syat. We're still at the cleansing process. И поэтому также очень важно быть трезво смотреть на то, где мы сейчас находимся, что мы находимся на этом стадии маленького росточка, вот эти стадии преданного служения. Мы еще на стадии очищения. So we have to be very careful to protect that little tender creeper that's sprouted up now. Поэтому нужно быть очень внимательными, чтобы защитить этот росток, который только-только проклюнулся. Just like here in India, when you do some tree planting, it's a little tiny tree like that, but you build this big fence around it so that the goats and the cows don't come and eat that little creeper. You see it everywhere. И мы в Индии это видим здесь везде, когда они садят маленький росточек дерева, вокруг него возводят такую огромную преграду, чтобы его козы не съели или коровы. I brought my best friend Craig Scott, my high school buddy. I brought him to India. I said, "How do you like India?" He said, "It's really weird. They have these little tiny plants, and they build this big, huge wall around it. Like, what's going on?" I said, "It's the cows." Я привез своего школьного друга в Индию, и он сказал, тут в Индии странные ребята садят маленький росточек, а вокруг него огроменную стену возводят. В чем смысл? Я говорю, так коровы. We have to build a little protective barrier around our tender creeper. And how do we do that? We protect our devotional service by promising to follow the four regulative principles. No meat eating, no intoxication, no illicit sex, and gambling. By being very strict in those principles, you're protecting your chanting. You won't fall back into material life. So it's a dual process, rules and regulations. You chant and you protect it by following the four principles. И как же сделать эту защиту для этого нашего росточка? И как раз вот эти 4 принципа, которым мы обещаем следовать, это отказ от мясоедения, азартных игр, интоксикации и незаконного секса, это как раз то, что не дает нам вернуться назад к материальной жизни. И поэтому мы должны строго этому следовать. And while we're in this material world, going back home, like going through the material world back, be tolerant. И пока мы находимся здесь, в материальном мире, на этом пути назад домой к Богу, нужно быть терпеливым. Whatever life throws at you, you just tolerate, knowing that if I keep chanting, one day I'll be home, back in the spiritual sky, with all of the devotees of ISKCON and all of my godbrothers and godsisters and all the saints and Srila Prabhupada. That's there. It's waiting for you. So just
everything's temporary in this world. Always be a little jolly. Поэтому, что бы нам ни приносила жизнь, мы всегда должны помнить, что все продолжать воспевать и терпеливо все это переносить, потому что зная, что мы придем в духовный мир, и там мы будем с нашими духовными братьями, с нашими духовными учителями, всем искон и всеми святыми. Поэтому мы всегда должны быть радостными. Don't lament for what you don't have. Be grateful for what you have. And you have so much. It's just, how do you find time to do everything Prabhupada's given us? То есть не нужно сожалеть о том, чего у вас нет. Думайте о том, что у вас есть. То есть представьте, сколько всего нам дал Шрила Прабхупада. Мы даже об этом нет времени это все перечислить. Like we had our Sridhar Maharaj, my godbrother. He was the jolly Swami. Sridhar Maharaj. И вот Шридар Махарадж, его звали Веселый Свами. I don't know if you knew him. He was, he went through some rough periods, but he's always joyful. He kept saying, I'm going back to Godhead. I can tolerate. И у него были трудности, но всегда говорил, просто повторяй Харе Кришна, все хорошо. And Prabhupada told me one time I carried his suitcase up 7 flights of stairs in the 7-Bury Place temple. And when I went into his room and paid obeisances, Prabhupada slapped me on the back so hard. И у меня история с Шрилой Прабхупадой. Я нес его чемодан на 7-й этаж по лестнице. Я зашел в комнату, поставил чемодан, поклонился, а Прабхупада мне так по спине как дал. And then he walked away. I just saw his lotus feet walk away. И он отошел, я просто увидел, как его лотосные стопы от меня отдаляются. He said something. И он что-то сказал. And he walked away. And then I got up and I looked at Prabhupada's servant, Nanda Kumar, and I said, did I do something wrong? И я посмотрел на слугу Шрилы Прабхупады и спросил, я что-то не так сделал? He said, no, Prabhupada appreciated your service. Он говорит, нет, Прабхупада оценил твое служение. He said, I never saw him slap someone on the back so hard. Я не видел никого, как будто Прабхупада сильно лупанул по спине. And then I said, what did Prabhupada say? А я сказал, а что Прабхупада сказал? He said, oh, Srila Prabhupada told you, so much endeavor in the material world, but when I take you back to Godhead, everything will be easy and sublime. А Шрила Прабхупада сказал, столько трудностей в этом материальном мире, но когда я заберу тебя в духовный мир, там все будет очень легко и возвышенно. And what the spiritual master says to one disciple is applicable to all disciples and grand disciples and grand disciples. И то, что сказал один духовный учитель своему ученику, это также можно применимо к его ученикам и потом его ученикам его учеников. So in my services through the years, I've been through the freezing temperatures of Siberia and the deserts of Mongolia, and attacks by skinheads, and I've been thrown in jail and so many things, but I just keep a smile on my face because Prabhupada said, so much endeavor, but I'm taking you home, back to Godhead. And I keep chanting every day my vow, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И за столько времени своего служения, столько всего было. Я побывал на морозах в Сибири, на пустынях Монголии. То есть на меня нападали скинхеды, и все другое происходило. Но я продолжал воспевать. И я каждый день держусь этого обета, воспевать Харе Кришну. So today we're asking all the Vaishnavas to give these candidates your blessings. You are all capable of giving blessings. You've been blessed, and you can share your blessings. Поэтому мы просим всех вайшнавов благословить сегодняшних кандидатов, потому что вы сами получили благословение, и поэтому вы можете тоже благословлять. Мы просим, чтобы Шрила Прабхупада вас благословил. И мы просим Рада Мадхава, чтобы они благословили вас. Guru Vaishnava Narottam says, you have so much blessings, you take advantage and try to go home in one lifetime. И у вас столько благословений к Хари Гуру Вайшнава, поэтому воспользуйтесь этим и вернитесь домой к Богу. Шрила Прабхупада ки, Джай. Шри Панчататтва ки, Джай. Бхагаван Нарасингадев ки, Джай. Giriraj Govardhan ki, Джай. Shri Radha Madhava ki, Джай. The Astasakis ki, Джай. All the Dhamvasis ki, Джай. Navadvip Mayapur Dham ki, Джай. Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Dham ki, Джай. Back home, back to Godhead ki, Джай. Take all the fallen conditioned souls with us ki, Jai. Gorda Premanandi, Haribo. Jai Jai Sri Radhe. Shan Sridhar Maharaj ki. Jai. The Jolly Swami. Okay, so is it getting hot out there? It's okay. Жарко или нет? Okay. All right. So I'm going to sit in this chair.
and then we'll call the initiates forward. You'll make your vows. Now remember what the 4 regulative principles are. Я сейчас сяду там на стульчик, и будем вызывать кандидатов, и вы будете подходить, давать обеты. Вспомните, что это за обеты. Because I've known that, you get a little nervous when you're in front of the spiritual master. That's actually good. И поэтому я понимаю, перед духовным учителем мы чувствуем себя, нервничаем, и это на самом деле хорошо, нервничать перед духовным Because of учителем. that, I've had, disciples with master's degrees and 3 PhDs, and then they come up and I can't remember the 4 principles because they're so nervous. И у меня были разные ученики, и были преданные, у которых по 3 ученых степени, но когда они выходят перед духовным учителем, они могут вспомнить эти 4 регулирующих принципа, настолько волнуюсь. I had one disciple, she had it written on her hand. И одна ученица, она на руке записала. And one of her god sisters says, "You can't do that." I say, "Yeah, it's okay. It's all right." А ее As long as she says them. сестра в Боге сказала: ты что, нельзя так? Я сказал: нет, все нормально, ей можно. So no meat eating, no intoxication, no illicit sex, and no gambling, and you promise to chant a minimum of 16 rounds every day. Нет мясоедению, нет интоксикациям, нет азартным играм и нет незаконному сексу, и вы обещаете повторять каждый день минимум 16 кругов. And if you do that, everything's coming up roses, everything's going my way. Oh, what a beautiful morning, oh, what a beautiful day. Shri Prabhupada ki. Джай. Hare Krishna. Уберите гармошечку, пожалуйста. Okay. This is her beads. What is this? This is her Oh, okay, all right. So first we'll call up Wei Yang. Ni hao. Ni hao. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. So, Wuyang, what are the 4 regulative principles that you promise to follow, and how many rounds of Mahamantra on these beautiful beads will you chant? No meat, eggs, and fish. No gambling. No illicit sex. And no intoxication. Every day, chant at least 16 rounds. Okay. We're very happy to accept you as our duly initiated disciple. 很开心把你接受为门徒。谢谢 Guru Maharaj。 Thank you, Guru Maharaj. And we'll do everything to bring you to Prabhupada's lotus feet and all the 我做一切 great 把你带 acharyas. 到 Prabhupada 的莲花祖先。 Okay? And I think your son wants to say something. All right. So we're giving you a very beautiful name in connection with this beautiful Dham of Sridham Mayapur. 跟你名字跟玛雅普当有关系。 From this day forth, you should be known as 从今天开始，你名字叫 Jalangi Priya Devi Jalangi Dasi. Priya Devi Dasi. Haribo! We spoke about the Ganges, remember? So we also have Jalangi. So Jalangi Priya, such a pretty name. И мы как раз проставляли Гангу, а здесь Джаланги. You can sing Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, thank you, Jalangi. Hare Krishna. Спасибо большое. Okay.
Shamalika, Priya? Заберите микрофон. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I promise there will be no meat eating, no gambling, no intoxication, and no illicit sex. And also, I promise that I'll have a minimum of 60 rounds every day. Okay. What is your age? I'm 18. 18. I also joined when I was 18. Я тоже присоединился в 18. That was a long time ago. Это было очень давно. And you can see that I'm here and I'm happy and I'm chanting and serving Prabhupada. So you follow that example of your guru. И вы можете видеть, что я, видите, до сих пор счастлив, я следую с наставлением своего духовного училища Прабхупады. Shamalika, how did you get your name? А как вы свое имя получили? I guess my parents do. Okay. It's such a pretty name. Такое красивое I'm имя. just going to add something. Я просто немножко добавлю что-то. So you're from this day forth, you shall be known as Shamalika Sevika Devi Dasi. Shamalika Sevika. Sevika means your servant of Shamalika. Sevika. It's so pretty. Shamalika Sevika. Shamalika It's like a Sevika, poem, значит, like a служанка. beautiful poem. Звучит как в поэме. Hare Krishna. Thank you. Radha Sundari. Да, да. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, dear Gurudev, I promise to not eat meat, no intoxication, no gambling, no illicit sex, and I promise to chant at least 16 rounds every day. Okay. Are you always smiling? Всегда улыбаешься? Or is it because I'm here? Только когда я тут. You have a grin from ear to ear since the last week I've been here. Я последнюю неделю тебя вижу, у тебя от уха до уха улыбка всегда. You're not like how we say, you're not the jolly Swami. You're just a jolly young girl. Ты не веселая с вами, ты веселая девочка. You grew up here in Ты Mayapur? выросла здесь в Майпуре? When did you move here? When I was 7, When you were 7. And how old are you now? 12, You're 12. Oh, good girl. That's a good choice at 12 years old to commit yourself to Krishna consciousness. Хорошее решение посвятить осознанию Кришны в 12 лет. It's not the best shloka, but they say the early bird gets the worm. So, Не очень хорошее это, но как там, ранняя пташка ловит червячка. She who takes to the process earlier has a better chance. Поэтому кто начинает раньше, у того лучше шансы. And I'm initiating you because I believe you have faith in everything that's Krishna conscious, and I'm confident that you'll stick to the process and take you home. Инициирую тебя, потому что я вижу, что у тебя есть вера, и поэтому я сделаю все, чтобы ты, исследуя процесс, вернулся домой. I was going to change your name, but it's just so beautiful. Я хотел поменять имя, но оно такое красивое. Who gave you the name? you. Oh, Кто дал вам имя? Вы. well, one disciple, she said one time, I chose you as my guru because you give the best names. Одна ученица сказала, я выбрал вас своим гуру, потому что вы лучшие имена даете. So I'll just add something to it, okay? Поэтому немножко добавлю что-то. From this day forth, you should be known as Shri Radhasundari. И сегодня... So your friends can also call you Shri Radha. И потом родители будут звать Шри-Рада. Thank you. We'd also like to commend the parents of these young devotees that they've come to this stage for initiation because of the hard work the parents have done. Мы приглашаем также на сцену родителей этих юных преданных, потому что мы знаем, что это тяжелый труд их воспитать. I only consider myself like, there's a big painting
and then just some touches have to be put on the painting. So I'm just adding the finishing touches to what mom or dad or combination have done with these young devotees. We should recognize the parents at this particular point. И в этой ситуации я вижу, когда есть большая, очень сложная картина, и она почти закончена, а я просто добавляю несколько мазков, что на самом деле родители сделают большую часть, и поэтому мы должны очень как бы оценить это. I can't say that name. Надежда Мусатова. Hi Krishna. Пожалуйста, мои ответы. Я решаю всю жизнь повторять номеру 16 годов мантру. И есть не употреблять пищу, рыбу, мясо, яйца, не принимать интоксикации, не вступать в незаконные половые отношения и не пропадать в Okay. Your service is taking care of your husband and your children. Ваше служение заботится о муже и детях. And she was so eager for Sangha, for association, she just left Russia and flew here with her children about 2 weeks ago to have association with her spiritual master. И она настолько хотела обрести общение с своим духовным учителем и Сангу Вайшнава, что полетела сюда из России 2 недели назад. And her husband said on the phone, "Oh, wow, you're getting initiated. That's wonderful." А муж по телефону сказал: инициируешься? Замечательно. But it's a moment, because you're mother, it's a moment you want to share with your children. Но этим моментом вы хотите поделиться со своими детьми. Is Kalindi Bindi here? Kalindi Bindi? Дочка здесь? She's playing with kids. Okay. Kalindi, come. You can sit with mom. Вы сядьте с мамой. It's an important moment. Очень важный момент. Give your mom support. Вы поддержка мамину. It's a very emotional moment. Это очень эмоциональный момент. And Kalindi's 14, right? И вам 14, да? In 1 month. She will be 14 in 1 month. Oh, 1 month. So she's 13. Yeah. Oh. And Kalindi came with her mom, and she became very serious about Krishna consciousness. Калинди пришла со своей мамой, и она стала очень серьезной по отношению к сознанию Кришны. It's wonderful to see the transformation. She's now chanting rounds, and she's also now an aspiring disciple. И удивительно видеть эти перемены. Она тоже повторяет круги, и сейчас она тоже кандидатка в ученики. I'd like all of you to applaud Kalindi Bindi. Поэтому поаплодируйте ей сейчас. So from this day forth, Mom, you shall be known as С сегодняшнего дня вас будут знать как Nadia Priya Devi Dasi. Надя Прия Девидаси. Rain, rain, go away, come again another day. Nadia Priya means very dear to the land of Gauranga. И Надя Прия — это значит та, которая очень дорога Господу земле Гауранги. Hare Krishna. So now 5 people, one by one. Everyone can see you, and they can hear you. They can pronounce the vowels. Okay. So Brigadier Raghuvinder Singh Vats, what are the rules and regulations? Oh, is that the same couple? No. Okay, he can say that. What are the rules and regulations that you promise to follow for the rest of your life? Ира. I'm doing a Zoom initiation here. Инициацию по Зуму сейчас. Включайте микрофон. Включите микрофон. Включите микрофон. Нет, это я сюда. Вы сможете включить микрофон, или вам нужно... If the rain gets too hard, you can all come on the stage with me. I don't mind. Если пойдет дождь, можете на So
family. На сцену все. Ира. Ну-ка снизу включить микрофон. Вы не сможете включить микрофон? Алло, алло. Go on to another couple. Yes, Ира. So, Александр, включите микрофон. Включите ваш микрофон, Александр. So he can give his vows first. You can give the vows further. I don't think anyone's here. В смысле, микрофон не работает? Хари Кришна, просто не работает. Харе Кришна. Recording in progress. I promise in my life to follow for regulative principle. First, ahimsa. I will not need no hugging, no intoxication, no illicit sex, and just daily Hare Krishna Mahamantra minimum 16 rounds. Спасибо. Микрофон не работает. Я даю Нет, подождите, а мы запущена кнопка? Проверяли кнопку? Да, поднято. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам. Убирай, убирай. Раз, раз. Онлайн идет. Spasiba. Okay, thank you. So your name is Kumari Priya Devi Dasi. Kumari Priya. Good name. Brigadier. Hare Krishna, Guru Maharaj. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Rupte Srimati Indradyumna Swami Diname Namo Prabhupada Priye Dasya Jagannati Yatra Nandamurtiye Bhakti Sukhiye Vishnotitne Nanda Simhanena Raksite Namah. Srila Gurudev, I promise to follow 4 regulative principles like non-veg, no illicit sex, no intoxication, no gambling, and I will chant minimum 16 rounds, and in addition, I take vow to chant minimum 2 rounds for your good health and throughout my life. Okay, Spasiba. We're giving you a very nice name. From this day forth, you should be known as Raghupati Das. Raghupati. Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. Haribo! Next. In fact, from army, Srila Gurudev, I take vow to follow all the, like I put myself under your command. Whatever you will say, I will execute. Okay, thank you. Hare Krishna.
Александр, вы можете выключить микрофон. Александр, I forgot my mala. Okay. Alexander? Спасибо. Alexander? говорите, Александр. Да. Спасибо. Я обещаю, что буду повторять как минимум 16 кругов Маха-мантры ежедневно. Просто следовать 4 регулирующим принципам воздержания, несоединения, незаконного секса, принятия одурманивающих веществ, участия в азартных играх и финансовых спекуляциях. Применять приказ духовного учителя как жизненное важное. Okay, спасибо. So, your name is Eka Chakradas. Eka Chakra. Eka Chakra. You're welcome. Zoya. Наму Вишну, Падре Кришна, Кришна, Гудалишна, Индрядюмна, Swami, Итинамины, Намах Прабхупада, Придаса, Джаганатха, Ядра, Нада, Бардая, Саха, Рухая, Кришнут, Киртанина, Нарисимкена, Ракшитая, Намаха. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, я обещаю, что буду повторять как минимум 16 кругов Маха-мантры Хари Кришны ежедневно. Строго следовать 4 регулирующим принципам воздержания, от мясоедения, незаконного секса, принятия одурманивающих веществ, участие в азартных играх и финансовых махинациях, принимать приказ духовного учителя как жизненно важный. Спасибо большое. Zoya, from this day forth, you should be known as Leela Rani Vilas Dasi. Leela Rani Vilas. Such sweet name. Okay, Lilia. Дананджая Прабhu, включите, пожалуйста, микрофон. Lilia. Temple President. Дананджая Прабhu, включите микрофон, ваша очередь. Да, пожалуйста. 82 years old. Still bows down. 82 years old. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Не употреблять пищу, мясо, рыбу, яйца, а также лук, морковь. Не употреблять одурманивающих средств, а также чай, кофе. Не играть в азартные игры, не заниматься незаконным спекуляциями. Не заниматься сексом. Повторять минимум 16 кругов Маха-мантры. Спасибо, Лила. Okay. Thank you very much. From this day forth, you should be known as Parijata Devi Dasi.
Parijata. It's a fresh young flower. For an 82-year-old lady, that's a nice name. Parijata. Хорошо. Да. Is it raining hard out there? You look wet. I may go for hours. Well, okay, Vishnu, I think you can sit there with an umbrella over your head, and the initiates can sit on the front steps here, and they can throw the grains from here. Is that okay? We'll put an umbrella over the fire. How much does that umbrella cost? So all the initiates, you can sit on the front steps, not in the rain, but under the cover, and you can throw the grains at the fire. Hopefully there'll be a fire. Agni Dev Ki. Okay, I'll say in Russian, all the initiates can say. Сейчас начнется яги. Все, кто принимает инициацию, сядете здесь впереди и будете отсюда бросать туда в огонь зерна. Rain's finished. That mantra works. Rain, rain, go away. Come again another day. Svaha. Я бегу туда и опять включаю запись. Продолжаем как есть, да? Everyone, please take your seats. Can you sit or not? I think what we'll do. Занимайте свои места. Все могут стоять, не обязательно сидеть. Шрила Гурудева будет стоять вместе с нами.
हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः श्रूयामदेव भद्रं पश्येमाक्षाभिर्दत्राः स्थिरैः अंगैः सन्तनुष्टुवा विवेशेमहि देवहितमेवायुः हरिः ओम इदं स्वस्ति 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 मे कुर्यातः हरिः ओम इदं पूज्यते अग्ने अग्ने वैष्णवे नमः ओम यज्ञेश्वराय यज्ञाय संभवे यज्ञापते गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम देवस्तादृशा संप्रवेयः धूपा दीपा प्रदक्ष्यामि ओम यज्ञेश्वराय यज्ञाय संभवे यज्ञापते गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः दीपा प्रदक्ष्यामि ओम यज्ञेश्वराय संभव्य यज्ञापते गोविन्दाय नमो नमः कृष्णं सत्यं आवरणे तच्चाविनक्राभ्यक्षात्रा इदं विकृतस्नानिहं हरिः ओम वासुदेव्याय नमः स्वाहा 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 हरिः ओम हरिः ओम नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते इन्द्रद्युम्न स्वामिन् इति नामिने स्वाहा हरिः ओम नमो प्रभुपादप्रियादासाय जगन्नाथयात्रानन्दमूर्ते भक्तसुखाय कृष्णकीर्तनेन नरसिंहेन रक्षिताय नमः स्वाहा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते इन्द्रद्युम्न स्वामिन् इति नामिने नमः प्रभुपादप्रियादासाय जगन्नाथयात्रानन्दमूर्ते भक्तसुखाय कृष्णकीर्तनेन नरसिंहेन रक्षिताय नमः स्वाहा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते इन्द्रद्युम्न स्वामिनिति नामिने नमः प्रभुपादप्रियादासाय जगन्नाथयात्रानन्दमूर्ते भक्तसुखाय कृष्णकीर्तनेन नरसिंहेन रक्षिताय नमः स्वाहा ऐं गुरुवे नमः स्वाहा ऐं गुरुवे नमः स्वाहा ऐं गुरुवे नमः स्वाहा हरिः ओम अज्ञानाञ्जनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ऐं गुरुवे नमः स्वाहा ऐं गुरुवे नमः स्वाहा ऐं गुरुवे नमः स्वाहा हरिः ओम श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं स्वाहा 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 हरिः ओम वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं स अग्रजातं सह गण
रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादांशात् जयगणश्रीललिता श्रीविशाखान्वितं सर्वगुरुवर्ग नमः स्वाहा 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 हरि ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे स्वाहा 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 ऐं परमगुरुवे नमः स्वाहा 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 हरि ओम महा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांता सरस्वती इति नामिने स्वाहा 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 श्री वृषभानवी देवी दैते कृपा बद्धरे कृष्ण संबंध विज्ञानादायिने प्रभवे नमः स्वाहा 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 माधुर्योज्वल प्रेमाढ्ये श्री रूपानुभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति वैराग्ये नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीनकारिणे रूपानुग विरुद्ध आसिद्धांत धावंतहारिणे ऐं परमेश्वरी गुरुवे नमः स्वाहा 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 हरि ओम नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्ये मूर्ते विप्रलंबार सांबोधे पादं जायते नमः परस्पर गुरुवे नमः स्वाहा 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 हरि ओम नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगराय ते ऐं परम परमेश्वरी गुरुवे नमः स्वाहा 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 हरि ओम गौरवीर्भार भूमिस्थं निर्देश सज्जना प्रिया वैष्णवा सार्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः नम परात्पर गुरुवे नमः स्वाहा 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 हरि ओम वांसाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सर्वे वैष्णवे नमः स्वाहा 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 हरि ओम नमो महावदन्त्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये नामिने गौरद्विषे नमः क्लीं गौराय नमः स्वाहा 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 पंचरसात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं गौरपाशादाय नमः स्वाहा 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 हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते क्लीं कृष्णाय नमः स्वाहा 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 हरि ओम जयतं सुरतोपङ्कोर्मौनोर्गति मत्सर्वसुपदाम्भोजो श्री राधा मदन मौनो स्वाहा 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 इदं सम्बन्धदेव्यः स्वाहा दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमादा श्रीमद्रत्नकार सिंहासनस्थाओ श्रीमद्राधा श्रील गोविन्देवो प्रेष्ठदीप्यो सेव्यमानं स्मरामि स्वाहा 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 नमस्यादाभिदेवाद्य देवाय नमः स्वाहा श्रीमद्रसारसरं दीवं श्रीमणतनाथुता काषणा वेणुस्वैनैरे गोपी गोपीनाथ श्रियस्तुता स्वाहा 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 इदं प्रयोजनादिदेवे नमः स्वाहा सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि त्वं हरिप्रिये स्वाहा 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 हरि ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा नम प्रसन्नात्मकं स्वाहा 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 नव गुरु प्रणालिका इदं मे पठेता सर्वस्य अग्निदेव्यां वैष्णवभक्ते नमः स्वाहा
हरि ओम कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मे स्वाहा ओम नारदाय नमः स्वाहा ओम व्यासाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम पद्मनाभाय नमः स्वाहा ओम नरहरिये स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम अक्षोभ्ये नमः स्वाहा ओम जयतीर्थाय नमः स्वाहा ओम ज्ञानसिंधुवे नमः स्वाहा ओम दयानिधे स्वाहा ओम विद्यानिधे स्वाहा ओम राजेन्द्राय स्वाहा ओम जयधर्माय स्वाहा ओम पुरुषोत्तमाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे तीर्थाय स्वाहा ओम व्यासतीर्थाय नमः स्वाहा ओम लक्ष्मीपत्याय नमः स्वाहा ओम माधवेन्द्रपुर्याय स्वाहा ओम ईश्वरप्रिये नमः स्वाहा ओम रूपाय नमः स्वाहा रूपसनातनाय नमः स्वाहा हरि ओम रघुनाथाय जीवाय नमः स्वाहा ओम कृष्णनाथाय नमः स्वाहा ओम नरोत्तमनाथाय नमः स्वाहा ओम विश्वनाथाय नमः स्वाहा ओम बलदेव जगन्नाथाय नमः स्वाहा ओम भक्ति विनोदाय नमः स्वाहा ओम गौर किशोराय नमः स्वाहा ओम भक्ति विशाल सरस्वती नमः स्वाहा ऐं गुरुवे नमः स्वाहा ऐं गुरुवे नमः स्वाहा ऐं गुरुवे नमः स्वाहा Свою камеру смотрите. Бить свою камеру, смотрите. हरिः ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम यज्ञेश्वराय यज्ञाय संभवे यज्ञापते गोविंदाय नमो नमः इदं पूर्णाहुति अर्पणं ब्राह्मण्य देवाय नमः इदं सर्ववैष्णव्ये वृन्दव्ये गुरु परंपराय नमः स्वाहा There is one more. There is one more. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Святой Отец, может быть, поставить? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. I don't want to. Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna,
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama
Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya. Jaya Jaya